respected chairman, professors, scholars, and students alike. I'm Aman Chelba, as sir has introduced me. So I do not know how to summarize this entire thing. So let me just read it out a few points. I think it would suffice in explaining, at least getting the gist of my paper. So Jack Snyder's pioneering work conceptualized strategic culture as a set of semi-permanent beliefs, assumptions, and behavioral patterns, develops historical experiences, and transmitted to political institutions and elites. Strategic culture was expected to explain continuity in strategic thinking and provide a framework through which future strategic behavior could be anticipated. Snyder's original intention was therefore not merely descriptive but predictive. Understanding a state's strategic culture would potentially reveal how it would react to future security challenges. Over time, however, strategic culture scholarship evolved through multiple generations. While earlier generations generally treated culture as coherent and relatively stable, fourth generation scholarship challenged this assumption by arguing that state possesses multiple and competing strategic subcultures rather than a singular strategic identity. This development has substantially enriched the explanatory scope of strategic culture studies by accounting for internal contestation and policy variation. Nevertheless, the shift toward strategic subculture also raises a significant theoretical question. Does greater explanatory complexity undermine the predictive function of strategic culture? Here, I want to argue that although fourth generation scholarship improves descriptive and interpretive capabilities, it simultaneously weakens the predictive power that constituted one of Snyder's original objectives. Fourth generation scholarship emerged partly as a response to criticism directed at earlier approaches. Critics argue that treating strategic culture as unified and homogeneous oversimplified reality and underestimated domestic political complexity. Subculture framework therefore provides a richer explanation of strategic variation by demonstrating that foreign policy outcomes emerge through internal competition rather than cultural consensus. Despite these advantages, the subcultural approach introduces important analytical difficulties. The principal challenge concerns predictability. This introduces several complications. Number one, of explanatory variable increases. The relative influence of each subculture is not fixed. The framework becomes circular. The consequence of subcultural proliferation is that strategic culture increasingly functions as a framework for retrospective analysis. Instead of asking what will state do based on the strategic culture, the analytical question becomes which strategic culture explains the behavior that has already occurred. Fourth generation strategic culture scholarship has made an important contribution by challenging the simplistic and deterministic understanding of culture. The recognition of strategic subculture provides a more realistic account of how states formulate security policies and adapt to changing circumstances. By emphasizing internal contestation of cultural diversity, this perspective significantly enhances explanatory depth. However, the introduction of multiple and competing subculture also creates important theoretical challenges. While strategic subculture improves retrospective understanding of strategic behavior, they simultaneously weaken the predictive coherence central to Snyder's original conception of strategic culture. Thank you. Now, Kabula Speaker and Onimet Singh, Kamalika PGT Geography and Onimet PGT Political Science. They are here from Bulandshahr, Uttar Pradesh. Good afternoon, everyone. I am Kamakshi Mittal. I am a geography teacher in Vidyagyan, Bulandshahr, Uttar Pradesh. Along with me is my colleague Onimet Singh. He is political science teacher in the same institution under Shiv Nagar Foundation. Our topic is Great Nicobar Project. We have prepared a PPT, but due to paucity of time, we are unable to run that PPT. So, we have prepared a topic on maritime strategies, geopolitics, and the topic is analyzing Great Nicobar Project
India's step towards strategic sustainability. So, sea power, maritime, what is it? According to Till in 1920, gave that sea power is a loop of causation. One adds to another. Resources have given rise to merchant community. Merchant community, while trading, needs naval power to secure the lines of communication. This naval power raised to sea maritime power. Now this maritime power has increased the trade routes for that particular nation, and that particular nation again have more access to resources. So in this loop of causation, there are certain outer or external factors. What are that? First is territorial expansion. That it is not that each and every country who is a coastal country always thought of maritime power. They look for territorial expansions as well. They have their political instabilities. They have their resource, what we say, there are areas where they are lacking resources, they are surplus of resources. So resource imbalance. These are some internal and external factors in between. So what is my methodology? This is a qualitative research where we have collected data from various secondary sources, and to authenticate our research, we have taken interviews of few military veterans. Colonel Ajay Kumar, that is retired from RIMC Dehradun Commandant, and Colonel Abhishek Rai. We have taken interviews. Now coming to Great Nicobar project. Coming to the location, geography and demography. Great Nicobar is an island, the southernmost island in Nicobar. One of the most populated, with population 8367 persons. This project is termed as the most serious attempt of India to turn geography into economic and strategic power. Core infrastructure includes 4 different things. One is transshipment port. Next is an international airport, Greenfield city, and a power plant, which will be hybrid. That means it will have solar and gas both. So there are different strategic and economic importance linked to it. When we talk of transshipment port, we don't have the lack ports, and we have to depend on Colombo and Singapore for loading, unloading, and transshipment. And we lost a huge revenue to them. So this transshipment port will have that economic significance. We need not to look anywhere else apart from our country. Second is Greenfield International Airport. Annually, 1.8 million people come to Port Blair Airport. After opening of this port, it is projected that 10 million persons will be handled annually. Next is township. The township, the urban area will be well-developed infrastructure, fulfill the requirements of personal service providers, tourists, locals, and others. Coming to power plant, to run all these 3 infrastructure, we need continued supply of energy, which will be given by this power plant. Now coming to strategic importance, the first is the Malacca dilemma. So what is this Malacca dilemma? Malacca dilemma is the term which is associated with Chinese vulnerability due to heavy reliance on narrow Strait of Malacca, which is just 40 miles away from this Great Nicobar. And second is string of pearls. String of pearls is a Chinese strategy of expansion militarily and commercial facilities from Chinese mainland to port of Sudan, Africa. But this project has few threats too, and this will be now taken by Animesh sir. Respected Chair and Co-Chair, and all the delegates present here. Good afternoon, everyone. So I continue from here. As Kamakshi has rightly pointed out about the string of pearls doctrine, which is the Chinese doctrine to make sure that India's influence is limited, or limit the India's influence in the Indian Ocean region, as well as in counter to this particular strategy of China, India has put forward a step in form of the formation of this Andaman and Nicobar project. And
to check also on the US dominance. Recently, as one of the professors who came here and told us about the issue that happened of the INS, the ship which was torpedoed by the USA. It was moving back from the naval exercise done with India. So, if the US is having this much, you can say, a kind of showing dominance, that it is torpedoing the ship which is coming back from India after the defense exercise. So, it is doing, the USA is showing this dominance just because we are not more active in this Indian Ocean region. And just now, when the India has put forward the step in this Andaman Nicobar project, the $9 billion project, now it has changed the whole stance. As the theme is the quest for the power and influence, I will quote. See, India never made the first step. For means never intervene in anyone's affairs. But India also has the power to retaliate. See, ahimsa paramo dharma. Dharma hinsa dadaracha. That is the one thing can Shate Shatyam Samachari. Because we are talking about today Indian knowledge systems, from where we derive this study influence and all. Now, the threats. Recently, I told about the torpedoing incident, and with reference to that, RIMCO, Rashtriya Military College of India, in India, Dehradun, the Colonel Ajay Kumar, commandant over there, he told us that the assignments like this help the defense forces grow in terms of strategy, re-equipping and building capacity to defend our land. This project will also promote joint manship, because in Andaman Nicobar project we are also promoting the unified tri-command structure in Andaman Nicobar Island. And Colonel Abhishek Rai, he told us that the final strategic value of this investment, which is going to be done, will be decided by the India's military leadership's resolve, that how fast they will act and how fast they can weaponize this power. And there are various challenges to this particular project. Geopolitical implications are there: sustainability, resource management, compensation, social displacement, climate vulnerability. There are so many things. But how we can move ahead with it without compromising the ecological things. So I have studied the Singapore is also has developed a project. Only 10 seconds I will move it. The TUAS project Singapore has taken, and that is also in the same climatic region, tropical rainforest region. What they have done, active relocation of the coral reef. Galathea Bay is the only site where the leatherback turtles are nesting. What we can do is, we can implement the double layer silk curtains all around the Galathea Bay, so that to preserve clarity, which is vital for the turtle navigation and the coral photosynthesis. We can use space-saving technology, vertical warehousing, which is done in Singapore. So that we can done, and that will reduce the deforestation to 30%. Another thing is, the Singapore has introduced full electric this project. They have used the solar panels and solar facility. We can also incorporate that fully, so that zero carbon emission can be done. In the last, I will quote Dr. Mahathir Mohamad: we cannot eat trees, we cannot eat pristine forests. We need development to feed our people, to build roads, to provide healthcare and education. We must choose between the comfort of an house and the survival of the family. We'll always choose family every time. And in the end, I will quote the Prime Minister of Singapore, Lee Kuan: we cannot defend our borders from the shore alone. A nation that wishes to project influence must have the ports capable of handling the largest fleets and industrial capacities. The footprint we leave on the seabed is the price we pay for national resilience. Thank you. Next, Dr. Priyanka Shukla. Shukla, Assistant Professor, Government General Degree College, Tehran. Good paper. Hello, good afternoon everyone. Respected chairpersons,
respected dignitaries, and all the faculty members and students present. My name is Prima Subha. I am Assistant Professor of History in Government General Degree College, Dehradun. My specialization is actually cultural history. So when I got the brochure for this seminar, I thought of doing something related to my topic and the theme of this seminar. So the theme of this seminar was strategic culture of India. I didn't have much idea about it, but since I was working with the cultural history of the Eastern Himalayas, especially Darjeeling Hills, that is my specialization of work. Especially the tribal communities, Limbus, and their culture of shamanism. So, while framing this topic, the topic is the living frontier, reimagining Eastern Himalayan geopolitics through Limbu ecological ethics. I had three dimensions in my mind. That is, first of all, the frontiers, that in Himalayan region lies in that strategic position which has been important since the colonial times, and the history knows about it, right? So here, the frontiers are always treated by the government as red lines, the boundary lines that actually segregate one country from the other. But if you look into the culture and the diversity of that region, actually, we can see living cultures and biological heritage and a lot of things in between the people that they share and that cannot be segregated by the hardcore borders. Okay, and then the geopolitics, because this region is also connected to the other parts of the world, especially Nepal, and it is also a road towards China, and Bhutan is there. So it is a cross-border politics. And here I am taking Limbu ecological ethics. Like who are the Limbus? They are the tribal Iraqi communities of Darjeeling, those who follow a special, they have their philosophy, which is dictated by their oral scripture, that is called Mundum. And based on the philosophies and ideas of the Mundum, I have prepared this article. So what the problem actually is, the problem is we know that the hills are facing a lot of climatic vulnerability, a lot of crisis. We can see it like the problems like frequent landslides are there because the slopes are very steep. A bit of heavy rainfall can cause a lot of damage there. There are environmental hazards we can see, and it is also a very prone region. Soil erosions are there, and it is more compounded by problems like deforestation, haphazard constructions. We all can see that. But the problem is, this is the problem, and how can we solve it using the Limbu ethics is that, as I have mentioned there about the community, the Limbu community, they call themselves Yaktunbas. The regional meaning is the hill dwellers. Okay, and going back to the theoretical base for this paper, I have James C. Scott's term Zomia. Okay, here the term Zomi is taken from Zomia is taken from the word Zomi, which means highlanders. The concept is, Scott is trying to prove that these peoples reside in the highlands and the top hills in order to avoid the strict government rules, and they have their own culture, have their own ways of livelihood. And also the other theoretical base is that of Marcel de la Caden's cosmopolitanism, where the nature is not treated as a subject of exploitation but a living spirit. The Limbus believe that the spirits are there in mountains, hills, springs, and if they treat them as living entities, they can be preserved. So the whole point of this paper is actually, if the government looks into this aspects, like there has been a lot of acts, forest acts earlier in 1980s and 88s, government has framed a lot of acts. According to those acts, they have tried to manage the resources of the hills through a lot of projects like
joint forest managements, like where the local communities can be engaged in order to protect the resources of the hills, but that has been just a top-down bureaucratic model that has not been implemented in the practical levels. So in this paper, I would just like to focus that a different approach, a different paradigm, or a different perspective can be taken from the government side in order to understand the dynamics of the hills, the culture, the local religion, their philosophies, that can be inculcated in policy framing, and that can finally help develop India a strategic behavior that the earlier speakers were mentioning, that the culture and the behavior in actual practice. We can actually have a strategic culture that can join us with the countries like Nepal and Bhutan, sharing the same culture, same philosophy and religion. Thank you so much. Thank you. Next, Gulam Kibria Sarda, student, Political Department, Methodist Open University. Next, Budhan Murmu. Is there Budhan Murmu? Next. ধন্যবাদ। মঞ্চ উপস্থিত সম্মানীয় সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, রিসার্চ স্কলার সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ নিবেদন করি। উপস্থিত রয়েছেন এই সেমিনার আয়োজক কমিটির সম্পাদক ডক্টর নিমাই চন্দ্র দাস স্যার, উপস্থিত রয়েছেন এই সেমিনার অর্গানাইজ কমিটির সহকারী কনভেনার প্রফেসর হাফিজুল হোসেন স্যার, সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ নিবেদন করি। আমার আলোচনার বিষয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আধুনিক ভারত, স্থায়ী প্রভাব। কৌটিল্য, যিনি চাণক্য নামে পরিচিত, প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এবং অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থের রচয়িতা। তার চিন্তাধারা কেন্দ্র ছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং কৌশলগত দূরদর্শিতা। আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল কৌটিল্যের কৌশলগত দর্শনের বিশ্লেষণ এবং সমকালীন ভারতের কৌশলগত সংস্কৃতির, পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তার প্রভাব অন্বেষণ করা। গবেষণায় দেখা যায় যে কৌটিল্যের মনোতত্ত্ব, বাস্তববাদী কূটনীতি এবং জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহু ধারণা সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিশেষত ভারতের নিহিল বোর্ড ফার্স্ট পলিসি, এক ইস্ট পলিসি এবং বিভিন্ন কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে প্রবণতা দেখা যায় তা কৌটিল্যের চিন্তাধারা আলোকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কৌটিল্যের প্রশাসন, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের শক্তির ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। বর্তমানে ভারতের নিরাপত্তা নীতিতেও এসব উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। তবে গবেষণাটি এটিও নির্দেশ করে যে কৌটিল্যের কিছু ধারণা আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার এবং বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই তার চিন্তাধারাকে সমকালীন বাস্তবতার আলোকে মুখ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। পরিশেষে বলবো, কৌটিল্যের দর্শন কেবল অতীতের একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার নয়, বরং আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এবং কৌশলগত চিন্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তার চিন্তাধারা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ এবং কৌশলগত দূরদর্শিতা যে কোনো যুগেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। Budhan Murmu. Next, Dr. Origam Chakraborty on behalf of Dr. Subrata Roy. Budhan Murmu, Research Scholar, Department of English, Sanskrit College and University.
good afternoon everyone, honorable chairpersons and all research scholars, paper presenters and teachers. I am going to present my research paper entitled Mukundu Das's Jatrapala, a study of glorious Bengali folk drama. The formation of 19th century political sphere is usually located within the religious and political associations that began to acquire pan-Indian aspirations from the 1870s. An alternative and often opposed area is seen as constituted by mass protest movements, tribal revolts, the Indigo Mutiny. The Hindu nationalists of these times belonged largely to Calcutta or to the western, southern and central parts of the province, which had been for the past several centuries the key cultural zones of the religion. This religion as a whole was the home of Vaishnavite Bhakti as well as of Sakta music and poetry. The Hindu nationalist agenda consequently moved out of the area of human relationships into the more public and refined domain of social service and patriotism towards the end of the 19th century. Calcutta was becoming important in the 19th century as British India's capital and center of trade and administration. It was the European import of theatre became the favorite medium of cultural practice of the Bengali educated intelligentsia. But theatre was confined to the European artists and old playhouse, Calcutta. And Mrs. Bristol's private theatre were the places where English dramas were performed. However, Bengali theatre first came into existence with the hands of a Russian adventurer and linguist Lebedev and established a theatre called Bengali Theatre in Calcutta in 1795. But the important expressions of popular culture that developed in Calcutta were dramatic performances done through the medium of Jatrapala. The Jatrapala was called Jatragan as it was someplace it had been performing since 16th century in the rural area of Bengal, but a number of Bhadralok said Jatra groups in the 19th century Calcutta. Girish Chandra Ghosh performed Michael Madhusudan Datta's Sarmishta play by amalgamating elements of Jatra with the theatre. At first, Motilal Rai of Navadvip, now it is situated in West Bengal, used the platform of Jatra to make the people united against British rule and made the people consciousness of the fact that there was nothing so bitter than to live within shackles of the British. The Jatra themes of Motilal Rai influenced and inspired many Jatra performers, especially Mukundu Das of Barisal. At this juncture, Jatra began to emerge as an important medium to communicate political thoughts of the Swadeshi meetings. Ashwini Kumar Datta suggested Jatra performances to present political ideas of the intellectuals before the audience through Jatra performance. It would be more effective than speeches in the Swadeshi meeting. Mukundu Das began to stage his plays across the villages of Bengal. Matri Puja was banned by Matri Puja was a dramatic Jatra play written by Mukundu Das and performed by Mukundu Das and directed by Mukundu Das, and Mukundu Das also acted in that play. It was banned in 1923 by British government. He composed social plays including Poliseka, Brahmacharini and Samaj Hogar. Sir, next. Sir. In order to form national identity, it was important for the intellectuals to arrange the Jatra performances in a manner to create a rendezvous between the ideas of the intellectuals and popular emotion. Utpal Datta, according to Utpal Datta, Jatra has always been not just theatre or entertainment, but a school, a sport of justice and a political meeting, everything. And
Final struggle reached its peak in the 1920s and 30s. Jatra changed from religious to secular subjects almost overnight, and we had historical, political, and social Jatra. Thank you. Now, Dr. Arikam Chakraborty, on behalf of Dr. Subrata Rai. Next, Sauradeep Das, our student, Department of English. Good afternoon, everybody. Dr. Subrata Rai is a faculty in the Department of Defense Studies of this institution. Dr. Subrata has some preoccupation today, so he has requested me to present the paper on his behalf. I myself, Sudhiranjan Lahiri, faculty in the Department of Commerce and Economics of this institution, with due permission from the chair. I am going to present the paper. Actually, I am not going to present the paper. I am going to just read out the paper. And at the outset, I have a humble submission as well as candid confession. During question hour, please limit yourself to asking question on this area, because the debate is not a cup of tea of myself. So I won't be able to confront your heavy blows. That's what the paper is, current trends of India's strategic culture. I'm just reading it out. Strategic culture of a country involves detailed understanding of the perspective of that country in a changing international situation. It is an important tool to know and understand the state's approach to shape the country's behavior vis-a-vis other countries. It evolves out of civilizational transitions and philosophical motives developed across generations and eventually have become the guiding tool for making strategies to negotiate with other countries and to make decisions during crucial situations. In this paper, the position of India's strategic culture is discussed with regard to foreign policy and highlight the changes introduced in the country's leadership from time to time. In this paper, an attempt is made to deal with the strategic culture and its conceptual understanding, along with its genesis and evolution, along with the major indicators of India's strategic culture and associated debates. The paper also seeks to understand the role of India's strategic culture specific to current strategic leadership of the country and subsequent decisions and policies reflecting the spices of India's strategic culture and its continuity. An attempt is made to evaluate the importance of strategic culture following secondary data resources involving the journal articles, research papers, reports, monograph books, as well as government websites and the social media reports to have the sense of geopolitical influence, very much effective in understanding the strategic culture of our country. Given these objectives, the paper deals with the areas of the evolution of strategy, origins of strategic culture, cultural influence on national behavior, India's strategic culture, and ultimately a conclusion of the paper. I just come to the conclusion of the paper. India's pluralistic yet fragmented society is anchored by a strong democracy which enables peaceful leadership transitions through a robust legal framework. This empowers citizens with a sense of ownership over governance and supports progressive outcomes. Its culture, being deeply rooted in a proud heritage and evolved traditions, serves as the foundation for balanced, growth-oriented strategies aligned with national interests. The resurgence of national ideals and cultural heritage reinvigorated India's vigor nationally and also attracted global attention, be it in the form of yoga, Vasudhaiva Kutumbakam, or vaccine maitri. India's calculated alignment with allies and strengthening with adversaries has shown its decisive acuteness and presents it as a strong and balanced power to associate with the world as a peaceful haven, while opening the aperture to explore a lot into evolving organic civilization in the contemporary geopolitical perspective. Thank you all. Thank you.
নেক্সট সৌরদীপ দাস, কিশোর রায় রেডি থাকবে। কিশোর ইজ क्या चीज का बोला सर क्या ঠিক আছে দাঁড়া পারবে পারবে Good afternoon, respected teachers and my dear friends. I feel honored to speak on the topic Kautilya, Sama, Dana, Danda and Veda, ancient ways of peace and diplomacy. Kautilya, known as Chanakya, was one of the greatest thinkers of ancient India. He wrote the Arthashastra, a remarkable book on politics, administration, and diplomacy and statecraft. His ideas are not only ancient but also relevant in today's world. Kautilya explained 4 methods of handling situations and solving problems. The 4 methods are Sama, Dana, Danda and Veda. Sama means solving problems through discussions, understanding and peaceful negotiation. It is the first and the best method. A wise ruler should always try to resolve issues through dialogue and harmony. Dhamma means offering help, rewards, or benefit to gain cooperation and strengthen relationships. It is a way of building trust and encouraging positive behavior. Danda means using punishment of force when all peaceful methods fail. It is necessary to protect the state, maintain law, and ensure justice. And the last one comes, Veda, means creating differences among opponents or identifying their weaknesses to reduce threats. And is a strategy to maintain security and to protect the interests of the state. Among these 4 methods, Kautilya believed that Sama should always be the first choice. A good ruler must prefer peace, understanding and cooperation over conflict and violence. In today's world, you can see this ideas in action. Countries talk about with each other, build partnerships, offer economic support, use law to maintain order, and work strategically and to deal with challenges. Indian foreign policy also follows many of these principles, such as dialogue, diplomacy, cooperation, and strategic action. In conclusion, Kautilya's teachings of Sama, Dhamma, Danda, and Veda are not just ancient ideas, but powerful tools for peace, diplomacy, and for good governance. They teach us that strength and peace can go hand in hand. By understanding this principle, we can build a better, safer, and more peaceful world. Thank you. Aisha Paramo Dharma. Kishore Roy, our student. Next, Nandan Saha. भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन का भूमि, अभिनंदन का भूमि, ये तर्पण का भूमि, ये अर्पण का भूमि।
इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बूंद बूंद हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारे अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो उन अस्थियों से एक ही शब्द गूंजेगा, भारत माता की जय। এই মহান ভারত ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি কিশোর রয়, সুধীরঞ্জন লাহিড়ী একজন ছাত্র, উপস্থিত সকল চেয়ারপারসন এবং অতিথি এবং আমার অধ্যক্ষ মহাশয় মহাশয়াদেরকে নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বক্তব্যের বিষয় ইন্ডিয়াস নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি। ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এটি প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীকে আলো দেখিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে ভারতবর্ষ আবার বিশ্বগুরুর স্থান দখল করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই বিশ্বগুরুর স্থান দখল করার লক্ষ্যে কিছু নীতি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে, ইন্ডিয়াস নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি, যার মধ্যে একটি অন্যতম নীতি। প্রথমে আমাদের জানা দরকার হোয়াট ইজ নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি। নেইবারহুড বলতে বোঝায় আমাদের প্রতিবেশীদেরকে, আর নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসির অর্থ হলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া। নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি কিছু পদ্ধতির নীতির মাধ্যমে কাজ করা হয়। তার মধ্যে প্রতিবেশী দেশগুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, পারস্পরিক সম্মান ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি দেওয়া হয়, উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করা হয়, যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি, নিরাপত্তায় সহযোগিতা, সংস্কৃতির আদান প্রদান। প্রত্যেকটি নীতিরই কিছু সুফল এবং কুফল থাকে। আমরা প্রথমে জানবো এই নীতির অপরচুনিটি গুলো কি কি। প্রথমত আঞ্চলিক নেতৃত্ব বৃদ্ধি। ইন্ডিয়ার নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি ভারতের আঞ্চলিক নেতৃত্বকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে। বিভিন্ন সংকটের সময় ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে, যা একটি প্রকৃত নেতার কার্য। যেমন কোভিড-19 এর সময় ভ্যাকসিন সরবরাহ, শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটে সাহায্য প্রভৃতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উন্নতি। যদি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে নিরাপত্তার ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়। যোগাযোগ উন্নয়ন। রেল, সড়ক, নৌপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করার ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালীকরণ। জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার আমরা জানবো কিছু অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জেসের ব্যাপারে। যেমন চীনের প্রভাব বৃদ্ধি। ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক বড় দেশে চীন বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করেছে, যা ভারতের পক্ষে বাণিজ্যগত কৌশলগত চ্যালেঞ্জ। সীমান্ত সমস্যা। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সমস্যা একটি বড় সমস্যা, বিশেষত পাকিস্তান, নেপাল, চীন, বাংলাদেশ প্রভৃতি, যা নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসির মাধ্যমে এখনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। আস্থার ঘাটতি। ভারতের কিছু প্রতিবেশী দেশগুলি ভারতের প্রতি আস্থা অনেকাংশেই কম, যা একটি অসুবিধা। সিকিউরিটি থ্রেটস, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, সাইবার নিরাপত্তা, অবৈধ অনুপ্রবেশ এখনো একটি বড় সমস্যা। তবে আমরা আশাবাদী খুব দ্রুতই নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসির দ্বারা এর সমাধান ঘটবে। এবার আমরা কিছু নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসির কিছু বাস্তবায়ন দেখব। যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে জলসীমান্ত চুক্তি, বিদ্যুৎ সহযোগিতা, বাণিজ্য বৃদ্ধি, রেলপথ যোগাযোগ বৃদ্ধি। কিন্তু তিস্তা জল সংকট নিয়ে একটি বড় সমস্যা এখনো বিদ্যমান। নেপাল বিদ্যুৎ বাণিজ্য, জ্বালানি বাণিজ্য বৃদ্ধি, উন্মুক্ত সীমান্ত, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান, কিন্তু সীমান্ত বিরোধ এখনো বড় একটা চ্যালেঞ্জ। শ্রীলঙ্কাকে ভারতবর্ষ আর্থিকভাবে অনেকবার সহযোগিতা করেছে। ভুটানকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়োগ করেছে ভারতবর্ষ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে। মালদ্বীপের সঙ্গেও বন্দর ও অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তায় সহযোগিতা করে। পরিশেষে বলা যায় নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি শুধুমাত্র একটি নীতি নয়, এটি একটি ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু বানানোর একটি মূল স্তম্ভ। অটল বিহারী বাজপেয়ীজি আবার বলেছিলেন, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে কখনোই বেছে নিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুদেরকে অবশ্যই বেছে নিতে পারি। তাহলে আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশীদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিই তাহলে আমার মনে হয় সব দিক থেকে সার্বিক উন্নতি অনেকাংশেই বেড়ে উঠবে। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। নন্দন সাহা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, ভিক্টোরিয়া কলেজ। নেক্সট সুব্রনীল ঘোষ। নমস্কার।
নমস্কার, আমি নন্দন শাহ ভিক্টোরিয়ান কলেজ কলকাতা থেকে আসছি। আমার আজকের বক্তব্যের টপিক হচ্ছে কাচিন ক্রাইসিস, ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস। অলরেডি আমরা যে কটা পেপার দেখেছি তাতে সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জের ইস্যুটা খুব ডিটেল আলোচনা হয়ে গেছে। ফলে আমি সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জটাকে ছোট্ট করে ছুঁয়ে যাবো। কাচিন ক্রাইসিসটা একটু নতুন বিষয়, আমি তার উপরে একটু ফোকাস করবো। কাচিন হচ্ছে মায়ানমারের একটা স্টেট। আমরা যদি ম্যাপটা দেখি তাহলে দেখবো কাচিন একদম উত্তর পূর্বে একটা সবুজ রঙের অঞ্চল দেখা যাচ্ছে, যেটা কিন্তু খুব স্ট্র্যাটেজিক একটা অঞ্চল, একই সঙ্গে ইন্ডিয়া আর চায়নার সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে। আচ্ছা, এখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর যখন ব্রিটিশরা সাবকন্টিনেন্ট ত্যাগ করে, তখন তারা মিয়ানমারকেও ছেড়ে গেছিল। কিন্তু মিয়ানমার ইন্ডিয়ার মধ্যে কখনোই একটা স্টেট হওয়ার জায়গায় ছিল না। নোবেল লরেট সুফির পিতা আউং সান, তিনি মিয়ানমারকে ইন্টিগ্রেট করে একটা দেশ হিসেবে তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে তাকে অ্যাসাসিনেট করে তার প্রধানমন্ত্রী, এবং তারা বাড়ির জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে পুরো মায়ানমারটাকে দখল করে নেয়। এবং এই মায়ানমারে যে মেজর জনগোষ্ঠীগুলো আছে, এথনিক গ্রুপ, যেমন শান, যেমন একদম ডান দিকে একটা স্টেট আছে সেখানে শানরা থাকে। চীন, একদম বাঁ দিকের স্টেটটা, সেখানে চীন জনগোষ্ঠী থাকে, কাচিন, কারেন এবং রাখাইনের কথা আমরা অনেক শুনেছি। রাখাইন মানে রোহিঙ্গাদের কথা অনেক বলেছি, রাখাইন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র মায়ানমারে এই পাঁচটা মেজর জনজাতি কিন্তু সেম কন্ডিশন। এরা প্রত্যেকে 66% বার্মিজ এথনিক গ্রুপ দ্বারা অত্যাচারিত। এরা কেউ রাষ্ট্র ক্ষমতায় এতটুকু ভাগ পায় না, এবং এরা সকলেই ইনসার্জেন্সি মুভমেন্ট অফিসিয়ালি বলা হচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেদের তরফ থেকে স্বাধীনতা মুভমেন্ট চালাচ্ছে। এই কাচিনরা যখন দেখলো রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদেরকে নেওয়া হবে না, 1961-এ রেনবো ইউনিভার্সিটির 5জন রিবেল স্টুডেন্ট একটা সংগঠন স্থাপন করে, KIO, কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্গানাইজেশন, এবং তার অধীনে একটা বাহিনী গঠিত হয়, KIA, কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি। এরা ওই অঞ্চলটাকে স্বাধীন ঘোষণা করে এবং ওখানে ওরা অ্যাক্টিভিটি চালাতে থাকে। এরা 1993 পর্যন্ত কাচিন অঞ্চলে সরকারের প্যারালালি শাসন ব্যবস্থা চালিয়েছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে এই শাসন চালানোর সময় তারা বহুবার ভারতের সরকারের কাছ থেকে হেল্প সিক করেছে, কিন্তু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল স্ট্যান্ড ছিল তারা শুধুমাত্র স্টেটের সঙ্গে কথা বলবে, নন স্টেট অ্যাক্টরদের তারা কিন্তু এন্টারটেইন করেনি। ফলে যেটা হয়, কাচিনরা সহজেই চীনের কাছে চলে যায়। চীনের কাছে যাওয়ার যে ভয়াবহ পরিণতিটা আমাদের এখানে হয়, সেটা হলো চীন এদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে, কিন্তু দ্বিমুখী নীতি নিয়ে। একটা হচ্ছে স্টেটের সঙ্গে রিলেশন রাখবে, আর নন স্টেট অ্যাক্টরদের সঙ্গে ওরা অল্প অল্প হেল্প দেবে। এবং হেল্প দেওয়ার রাস্তাটা ছিল চীনের ইউনান প্রভিন্স থেকে, যেখানে কাচিনদের সেম জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। এখন এই চীন হেল্প দেওয়ার বিনিময়ে যেটা করলো, সেটা হলো চীন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ইনসার্জেন্সির যে মুভমেন্টগুলো ছোট ছোট ছিল সেগুলোকে হেল্প করতে শুরু করে, এবং কাচিনদের টেরিটরি এবং তাদেরকে ইউজ করে চীন উলফা, NCSN, আইসাক মুইভা গ্রুপ, নাগা, বোরো, যতগুলো আমাদের নর্থ ইস্টে ছোট ছোট রিবেল গ্রুপ আছে, প্রত্যেকটা ট্রেন করে, আর্মস দেয়, এবং পুরো অঞ্চলটাতে একটা অস্থিরতা তৈরি করেছিল। একমাত্র ত্রিপুরা বাদ ছিল, যদিও ত্রিপুরা মাথা বলে একটা সংগঠন আছে যারা আলাদা দেশ চেয়েছিল, যদি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাই হোক, এবার যেটা হয়েছিল 70s-এ এই সংগঠনগুলো এতটাই ভারত স্টেটকে ডিস্টার্ব করছিল, ভারত সরকার 80s-এ রাজীব গান্ধী আসার পর পলিসি চেঞ্জ করে এবং কাচিনদের সঙ্গে ব্যাকডোর চ্যানেলে যোগাযোগ স্থাপন করে রর মাধ্যমে, এবং তারা কাচিনদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে, এবং কাচিনও ধীরে ধীরে ইন্ডিয়া থেকে মুভ করে। ফলে কাচিনদের যেটা অ্যাক্টিভ ক্যাপিটাল ছিল লেসা সিটটা, সেটাকে সরিয়ে এনে তারা ভারতের পাশে অরুণাচল প্রদেশ থেকে কাজকর্ম করতে শুরু করে, যার সুফল আমরা দেখেছিলাম রাজীব গান্ধী গভর্নমেন্টের আমলে নর্থ ইস্টের অনেক কটা ইনসার্জেন্সি মুভমেন্টকে কিন্তু দমন করা হয়েছিল, এবং আমরা অনেকটা সিচুয়েশনে কমফোর্ট পেয়েছি। কিন্তু 1996-এ আবার নেভারহুড ফার্স্ট পলিসিতে একটি স্টুডেন্ট কিশোর কোথায় পড়লো, সেখানে গুজরাটের আমলে আমাদের ফরেন পলিসি চেঞ্জ হয়, তো আমরা আবার আমাদের প্রতিবেশীদের শুরু করে কাচিনদের আবার দূরে সরিয়ে দিই, ফলে তারা আবার চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকে। এই ডিলেমাটা দীর্ঘদিন চলেছে আমাদের মধ্যে, এবং আমরা কখনোই কিন্তু স্থির করতে পারিনি স্টেট একটা মানে অফিসিয়াল স্টেটের সঙ্গে আমরা ডিল করবো কিভাবে, কিন্তু নন স্টেট অ্যাক্টরদের সঙ্গে আমরা কিভাবে ডিল করবো, যার ফলশ্রুতিতে চীন এদেরকে কিন্তু ভালোভাবে ইউজ করতে পেরেছে। এখন যেটা সেকেন্ড পার্ট অফ মাই পেপার, সেটা হচ্ছে সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জেস। সেটা হচ্ছে এই অঞ্চলটার মাধ্যমে ভারতবর্ষ ভয়াবহ সিকিউরিটি থ্রেট দীর্ঘদিন ধরে ফেস করছে। এক নম্বর হলো এই অঞ্চলের মাধ্যমে ভারতের রিবেলদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় যারা দেশ থেকে আলাদা দেশ করতে চায়। দুই নম্বর হচ্ছে এখানে নারকোটিক বিভিন্ন এলিমেন্টস গুলোকে দেশে ঢোকানো হয়। আমরা জানি মিয়ানমার অর্থনীতির তিনটে মেজর জায়গা, একটা হচ্ছে কাঠ, আর একটা হচ্ছে
হচ্ছে মানে লাইন্স, আর একটা হচ্ছে ওপিয়াম। তো এই রূপটা যে সবথেকে বেশি পরিমাণ ড্রাগ ভারতে ঢোকে। থার্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্মস। পুরো নর্থ ইস্ট বাংলাদেশ এই সমস্ত অঞ্চলে এই প্রাচীন এবং চীন স্টেটকে আর্মস ঢোকে। এই প্রশ্নে চীন স্টেটকে একটা ছোট্ট কথা আমি বলবো, কয়েকদিন আগে ভারত সরকার একজন আমেরিকান স্পাই এবং 6 জন ইউক্রেনিয়ান অফিসার্সকে অ্যারেস্ট করেছে, যারা চেষ্টা করছিল এখানে চীন এবং ভারতের নাগাল্যান্ড মিজোরামকে নিয়ে একটা খ্রিস্টান দেশ তৈরি করতে। তাদেরকে কিন্তু আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। এটা চীনটা পুরো খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল। এবং লাস্ট যে পয়েন্টটা মাইন্ডসে নিয়ে আসবো, এটা আমার শেষ পয়েন্ট, সেটা হলো মিয়ানমারের প্রাচীন স্টেট পৃথিবীর অন্যতম হিউজ রেয়ার আর্থ মিনারেলসের রিসার্চ আছে। এই রেয়ার আর্থ মিনারেলস গুলো পুরোপুরি কেআইআর রিসার্চের আন্ডারে আছে। তারা এখান থেকে রেয়ার আর্থ মিনারেলস পুরোপুরি দিয়ে অনুষ্ঠান না করে এক্সট্রাক্ট করে এবং চীনকে আনঅফিশিয়ালি ব্যাক করে বিক্রি করে, এবং চীন এই রেয়ার আর্থ সারা দুনিয়াতে বিক্রি করে। এই মুহূর্তে যে ফোর্ড বা জেনারেল মোটরস বা টেসলা যে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট ইউজ করে তাদের ইলেকট্রিক ভেহিকলসকে রান করছে, সেটা কিন্তু মায়ানমারের প্রাচীন স্টেট থেকে এক্সট্রাক্ট করা দুটো রেয়ার আর্থ মিনারেলসের মাধ্যমে চালানো হয়। ফলে এই একটা ওপেন এরিয়া ইন্ডিয়ার জন্য বিশাল বড় থ্রেট। ভবিষ্যতে আমরা যে এই নন স্টেট অ্যাক্টর এবং এই ধরনের রিবেলদের দিয়ে না ভাবি, আমাদের সিকিউরিটি আরো বেশি কম্প্রোমাইজ হবে। থ্যাংক ইউ। নেক্সট শুভ্রনীল ঘোষ। শুভ্রনীল ঘোষ, ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, রামপুরহাট কলেজ। শুভ্রনীল, লাস্ট পেপার অফ দিস। A very good afternoon to everyone present. My sincerest thanks to the organizers and stakeholders, and my regards and pranam to all the senior professors present here. I will not be taking much of your time. It's been a tiresome afternoon and evening. With that, I might start with my paper. So my paper, the topic for my paper is strategizing for the future, navigating India's great power aspirations in the 21st century. Now, basically, the crux of my paper would be regarding how we navigate the complex challenges that India is confronted with in the 21st century. So now, one of the things that is fundamental to any state is that what we have understood so far is power. Now, power is the fundamental of any state, and power can be conceptualized in the form of in any form. Power is conceptualized as something that underlies the activities of a state. A state pursues, a state accumulates, a state accrues, and a state ultimately has to maintain power. Power is the basis through which a state ultimately maintains its profile in the international arena. Now, while we can agree on that, do we necessarily agree on the fact that for India, the pursuit of power has often been undercut by different narratives that tend to conflict or at times contest with one another as to how India sees itself in the international arena. We have very rich narratives from our past. For example, one of the narratives is Vasudhaiva Kutumbakam. We have narratives of Ahimsa Paramdharma. We have these very rich narratives. Now, the issue with that is, while these narratives can be respected, while these narratives have a lot of wisdom going forward, the problem with this is when we tend to take that kind of a stance, we sometimes have to then compromise with the realities of the world that we live in. Power pursuits have to have set narratives that facilitate those pursuits. Next slide, please. And the pursuit of power also comes with certain traps. So one of the most important traps at play would be the Thucydides trap. So a pursuit, especially with regards to a near competitor like Pakistan, or with a state that we consider to be a threat like China, India always will face the threat of a Thucydides trap, by the virtue of which
India will seek power, and its pursuit of power itself will lead to certain chain reactions in the international order that ultimately create certain more complexities in the region. But given that, if India wants to pursue a more respectable stature in the 21st century, India has to pursue power, and for that, India needs different narratives. So, next slide, please. My penultimate slide will be how we construct power. Now, while we have narratives that look at power in terms of very end goals as set things that have to be pursued, my paper would want to focus on the fact that power is something that has to be actively instituted at a very everyday level. Power has to be instituted at a very ground, at a very grassroots level. That is why I have often made a statement. Can you go back to the previous slide once? Yes. So when we look at siloization is often the key factor that harms or hinders the seamless growth of a power ecosystem. আমরা যদি বলি আমরা ক্ষমতা চাই, এবার ক্ষমতা চাই বলা আর ক্ষমতার জন্য কিছু স্টেপস নেওয়া, ক্ষমতার জন্য কিছু কাজ করা, এই দুটোর মধ্যে একটা গ্যাপ ইন্ডিয়ান পলিসিতে অনেক সময় থেকে যায়। Which is why Indian পলিসিকে যদি আমাদের সিমলেসলি করতে হয়, আমাদের যদি বলতে হয় যে আমরা ক্ষমতা চাই, আমরা ক্ষমতাটাকে প্র্যাকটিস করতে চাই, then effectively it means that আমাদেরকে এডুকেশন, হেলথ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারেও প্যারালালি ফোকাস করতে হবে if we want to actually pursue power. Other than that, we will have a very malnourished populace, a very ill-informed populace that cannot be focused into national power. National power is key component to an educated or a healthy population. Last slide, please. I'm done. And last slide, India and Chakravarti. This one. Last slide. So this is what India should be focusing on. That is in Kautilya's design, the role of the Chakravarti within the larger South Asian dilemma, South Asian dynamic. So India has to raise its economic and social profile to the stature that every other state in the region must revolve around India. India becomes that linchpin for that. This should be how we want to practice power. Thank you. That's all that I have to say. Thank you so much for your time. Thank you, everyone. Presentation is over. Now the floor for questioning. Anyone? For any question? আমি 1 মিনিট বলে শেষ করব। চেয়ারম্যান স্যারের পারমিশন নিয়ে আমি 1 মিনিট বলতে যাই, হয়তো একটু বেশি বলা। Subject is very much interesting, and I am a student, scholar, and teacher of sociology. India's strategic culture, the quest for power and influence. The title has so many things, and the presenter covered various components of the quest for power and influence. My point is that I perceive the issue as in sociological perception. The power means to build the confidence of the people to believe in Indian decision. Power conversion to build the confidence of the people to believe the decision the Indian government take to protect their sovereignty, take their internal security, external threat. All the measures are included in there. If we can gain this confidence, we can influence our citizens to believe in us, believe in India. And then we can tell the people in another way, we are ready to complete. Don't try to attack or aggress with us
as we experienced in previous, in the pre-British era, empire to empire, foreign aggression, foreign invasion, and ultimately British imperialism. And next, after the independence, Indian government at a conceptual note elaborately discuss about what India take decision to step forward in geopolitics or international relations, diplomatic discussion. Apart from that, India strategic culture changes time to time, experience to experience, and era to era, government to government, but main themes are the same: build the confidence to the people, believe in India. Let's wait for power and influence. Another component is missing in this discussion, in my view. India is very much self-reliance and self-independent on artificial intelligence, on security, military, air force, defense, in all the sectors. And very much I think dedication India AI mission. Sectorial artificial component, agriculture sector, weather sector, climate sector, health sector, education sector, and defense sector, robotics, drone are used in protect to build the confidence of the people, confidence of the people in health, robotics, health engineering, and other border monitoring, surgical attack used in border technology. These are the components included in the strategic policy of India to build that India as desired by the people of India. For that reason, internal rebellion is not there as in Pakistan, as in Bangladesh. We could able to build the confidence of people by our strategic decision on secure the country internally and externally. This is my observation. This is my point. Thank you. Thank you to all the speakers and especially to Dr. Sarkar for this wonderful deliberation and the way he summed up by adding some new points, gave a momentum to our seminar. Now we have the final session, the directory session, and may I invite on stage Professor Rajkumar Kothari, Department of Political Science, Diamond Harbour Women's University. So please come on stage. And this session will be chaired by our principal sir, Dr. Deepak Ghosh. So I would request you can use the microphone from there only. Yes. So let's the show begin. The final session has come. We have with us Professor Rajkumar Kothari, very eminent person in this field of strategic culture, the strategic importance of any country, and specifically for India. Already introduction has been done, so we are waiting for his valuable lecture. So I am welcoming him and inviting him to speak on this topic. Thank you, Principal Sir. At the very outset, let me extend my heartfelt thanks to the organizing team of this seminar, one-day seminar at this prestigious institution, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya. Perhaps the participants present over here
many of you are not aware of the fact যে আমি এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা, এখানেই আমার জন্ম, এখানেই আমার স্কুলিং, এখানেই আমি বড় হয়েছি এবং তারপরে আমি মাঝদিন ওটা খুলে দিবেন, ওটা খুলে দিবেন। হ্যাঁ, তো সেই জন্য দিস প্লেস ইজ আই ওয়ান্ট দিস প্লেস এ লট। এখানকার মাটি, এখানকার সমস্ত কিছু, জলবায়ু, ওয়েদার, আই এম শেপড বাই দিস লোকাল কালচার, লোকাল ভ্যালিউ, লোকাল অ্যাম্বিয়েন্স, লোকাল পলিটিক্স, এটসেট্রা। আমি আজকের আলোচনাটা খুব পারপাসফুলি, যেহেতু আজকে ফ্র্যাগমেন্ট অফ দিস সেশন, কিছুটা বাংলা কিছুটা ইংরেজি দুটোতেই মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, কারণ আমি দেখলাম যে আমাদের পার্টিসিপেন্টসরা সকাল থেকে আপনারা রয়েছেন সবাই ভীষণ ক্লান্ত, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অর্গানাইজারদের একটা বড় খুব ধন্যবাদ। A big hand to the organizing team of this Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya for organizing this important event. এবং আমি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে একটা আবেদনও রাখলাম আজকে এখানে এসে, যে উনি যদি আমাদের সুযোগ দেন, আগামী দিনে আমরা এই সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটা একাডেমিক প্রোগ্রাম, বছরে একটা দুটো প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি। স্যারের তাতে সম্মতি দিয়েছেন, সেজন্য আরেকবার ধন্যবাদ স্যারকে। আজকে আলোচনার বিষয়টা নিয়ে সকাল থেকে আলোচনা হচ্ছে। সিন্স মর্নিং we have been listening very patiently, very carefully about this important topic. আমার মনে হয়েছে, I think, কোথা থেকে শুরু করব, কোথায় শেষ করব, that is a big question. Because if you look at the title of the conference, the seminar, India's Strategic Culture, the quest for power and influence. India's strategic culture, the first question comes to our mind. Pratham prashno, what is strategic culture? Question number 2, the quest for power. What is power? How do we define the concept of power? Do we mean by the concept of power as hard power? Do we mean by the concept of power as soft power? Do we mean by the concept of power means smart power? So we need to define it. And then influence, the third point. What kind of influence? Who asserts influence over whom? ভারত যে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে চাইছে কার উপরে, কোথায়? সো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচারের মধ্যে কিন্তু এসে যাচ্ছে। তো আমি খুব সংক্ষেপে 15 থেকে 20 মিনিট প্রিন্সিপাল স্যারের, দীপঙ্কর স্যারের অনুমতি নিয়ে আমার মতন করে বিষয়টা বলবো, কারণ অনেক সকাল থেকে এখানে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে ফ্যাক্টস, ফিগারস, অনেক বিষয়কে কোয়ান্টিফাই করা হয়েছে, জাস্টিফাই করা হয়েছে। তো আমি সেই কোয়ান্টিফিকেশনের মধ্যে না গিয়ে আমার একটা নিজস্ব নরমেটিভ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থেকে আমি ইন্ডিয়াস স্ট্র্যাটেজিক কালচার এবং কোয়েস্ট ফর পাওয়ার এন্ড ইনফ্লুয়েন্স সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলবো। সিম্পলি পুট, খুব সহজভাবে বলতে গেলে, স্ট্র্যাটেজিক কালচার মিন্স বিহেভিয়ার। হুজ বিহেভিয়ার in this context? Country's behavior, our country's behavior. And to be more precise, in the international relations context, it is the foreign policy behavior of India. ভারতের বিদেশ নীতিতে ভারতের আচরণ, and that is shaped by our strategic culture. সুতরাং স্ট্র্যাটেজিক কালচারের সঙ্গে আমাদের যে বিদেশ নীতি ভারতের, তার সঙ্গে কিন্তু একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। There is a direct linkage between strategic culture and our foreign policy. This is the first point I'd like to submit. Point number 2 হচ্ছে
the strategic culture, how it is shaped. What are the factors that shape the strategic environment? There are two sets of factors. One is internal or domestic factors, another is external or international factors. দু ধরনের বিষয়, দু ধরনের ভেরিয়েবলস আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ার সেটাকে শেপ দিচ্ছে। একটা হচ্ছে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ, আর পাশাপাশি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিবেশ, our geographical location, the countries surrounding us, and the important powerful countries, how we are behaving with them, how we are maintaining relations with them, how they look at India, particularly the important countries of the big so-called big powers. সুতরাং এই স্ট্র্যাটেজিক কালচারটা সম্পর্কে আমাদেরকে যদি বুঝতে হয়, এটাই একটা আলাদা করে সেমিনার। তারপরে তো ভারতবর্ষের স্ট্র্যাটেজিক কালচার আসবে, তারপরে তো পাওয়ার এর প্রসঙ্গটা আসবে, তারপরে ইনফ্লুয়েন্সের প্রসঙ্গ আসবে। সো দেয়ার আর সো মেনি dimensions to this. But at the same time, এই যে সুধীররঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয় এরকম একটা কন্টিনেন্ট থিমের উপরে আজকে 21st সেঞ্চুরিতে 2026-এ দাঁড়িয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরকম একটা বিষয়কে চুজ করা, সিলেক্ট করা, this is wonderful. Once again, from the bottom of my heart, I congratulate and thank the organizers. এবারে আসছি যে স্ট্র্যাটেজিক কালচারের মধ্যে যে ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরসের কথা তো আমি বললাম, যে দুটো সেটস অফ ফ্যাক্টরস দে শেপ আওয়ার স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্ট। কিন্তু পাশাপাশি স্ট্র্যাটেজিক কালচারের কিছু কম্পোনেন্টস থাকে, দ্যাট কম্পোনেন্টস প্রিপেয়ার এন্ড গিভ দি প্রপার ফাইনাল শেপ অফ আওয়ার স্ট্র্যাটেজিক কালচার। অনেকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে আমরা বলতে পারি আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচার যেটা রয়েছে। কি কি আমি একদম ইলাবোরেট আলোচনায় যাব না, আমি শুধু পয়েন্টগুলো ছুঁয়ে যাব। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিক অটোনমির কথা আমরা সকাল থেকে শুনলাম, অনেকে আলোচনায় বললেন যে আমরা সব সময় একটা স্ট্র্যাটেজিক অটোনমির দিকে পারসিউ করতে চাইছি, এগোতে চাইছি, এবং স্ট্র্যাটেজিক অটোনমিটাকে মাথায় রেখে আমাদের যে ফরেন পলিসি অবজেক্টিভস এন্ড গোলস সেখানে আমরা কিন্তু উই আর ফলোইং দি basic guidelines of multi-alignment. We do not support any unipolar international system. আমরা যে বিষয়টাকে প্রমোট করছি বা চাইছি, that is multi-alignment. So strategic autonomy is one important factor. Second, I am told that Onindoda in the morning inaugural session has shared that evolution of India's strategic culture right from ancient to modern. So definitely he has touched upon the factor, particularly during ancient times, the Kautilya's realism and moral imperatives. So I believe that this particular strategic cultural behavior comes or rooted in ancient texts like Arthashastra, particularly. India views the international system as inherently anarchic. আমরা যদি রিয়ালিস্ট পার্সপেক্টিভে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমটাকে দেখার চেষ্টা করি, উই আর লিভিং ইন অ্যানার্কিক ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম, এবং দেয়ারফর আমরা সবসময় হার্ড পাওয়ারটাকে বেশি করে প্রমোট করার চেষ্টা করছি। সো দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ আওয়ার স্ট্র্যাটেজিক কালচার। অ্যাট দি সেম টাইম আমরা তো গান্ধীর দেশের মানুষ, গান্ধীবাদী বলে আমরা নিজেকে পরিচয় দিতেও ভালোবাসি, সুতরাং গান্ধীজিকে ভুলে গেলে চলবে না। সো নন ভায়োলেন্স রেজিস্ট্যান্স স্ট্র্যাটেজি, this is also one of the important components of our strategic culture. এবং এখানেও নন ভায়োলেন্স স্ট্র্যাটেজি কথা বলতে গিয়ে আমি ইলাবোরেট করছি না, বিকজ আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি সবাই জানি যে গান্ধীজির ফিলোসফি কিভাবে ট্রুথ এন্ড নন ভায়োলেন্সকে মাথায় রেখে ভারতবর্ষের শুধু অভ্যন্তরীণ নীতি নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মান, সম্মান, মর্যাদা সেগুলোকে বৃদ্ধি করেছে, এবং সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে তার একটা বার্নিং এক্সাম্পল। ফোর্থ যে কম্পোনেন্ট আমাদের স্ট্র্যাটেজি কালচারের মধ্যে আমি খুঁজে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ এন্ডিওরেন্স প্যারাডাইম। এন্ডিওরেন্স প্যারাডাইম মানে এর মানেটা কি? রেস্ট্রেন্ট অ্যাজ স্ট্র্যাটেজি। রেস্ট্রেন্ট অ্যাজ স্ট্র্যাটেজি এই শব্দটার অর্থটা কি? কি আমার ক্ষমতা আছে, I am very powerful, I know I can hit upon my neighbors anywhere, but I am not doing that. কেউ আজকে
আমাদের যে কল ফর সেশনে পেপারসে এখানে প্রেজেন্ট বললেন যে আমাদের ক্যাপাসিটি রয়েছে। সো রেস্ট্রেন্ট করা, নিজেকে সংযত করা, তাই না? যে আমি ক্ষমতাশালী বলেই যে সবাইকে আঘাত করব তা নয়। আমাদের কালচার, আমাদের পরম্পরা, আমাদের ট্র্যাডিশনস which teach us particularly that follow restraint as a strategy. So these are, according to me, the four important components of our strategic culture. Now coming to the next point, আমার আলোচনা আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি বিকজ আলোচনাটা 5-7 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ তো একটা বিশাল দেশ, একটা ভাস্ট কান্ট্রি, এবং আমাদের যে ট্র্যাডিশনস, কালচার, সিভিলাইজেশন থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ওল্ড। এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে আজকে 21st সেঞ্চুরিতে 2026-এ দাঁড়িয়ে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা যাত্রাপথ অতিক্রম করে অনেকটা এগিয়ে গেছি, এবং বিশ্ব রাজনীতিতে, বিশ্ব অর্থনীতিতে, বিশ্ব সামরিক শক্তিতে আমরা একটা নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছি। আমরা তথাকথিতভাবে অর্থনৈতিক, ইকোনমিক্যালি উই আর টোল্ড দ্যাট উই আর ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি, মিলিটারিলি ফোর্থ লার্জেস্ট ইকোনমি, জিওগ্রাফিক্যালি এন্ড উই আর দ্য সেভেন্থ লার্জেস্ট। সুতরাং আমাদের সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা নিজস্ব আইডেন্টিটি আমরা তৈরি করেছি। কিন্তু যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচারটাকে আমরা কিভাবে দেখব, এবং এই স্ট্র্যাটেজিক কালচার নিয়ে আমরা যদি একটু লিটারেচার ঘাঁটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, there is a very important and interesting debate রয়েছে। এই ডিবেট অন ইন্ডিয়াস স্ট্র্যাটেজিক কালচার কি সেই ডিবেটের মধ্যে দুটো স্কুল অফ থট মূলত রয়েছে, two schools of thought and two contrasting schools of thought. One school of thought বলছে ভারতের কোনো স্ট্র্যাটেজিক কালচার বলে আদৌ কিছু নেই। Another school of thought says যে ভারতের শুধু স্ট্র্যাটেজিক কালচার নেই, তা আছে তাই নয়, very much we are well equipped with our strategic culture. সুতরাং এই যে ডিবেটটা একটা তৈরি হয়েছে যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচারে আমাদের সত্যি আমাদের কোনো পলিসি আছে কিনা, whether India is having any comprehensive policy with regard to our strategic culture. One school of thought says we do not have, another school of thought says we do have. The school which says that we do not, or India does not have any strategic culture, that school is called the lack of strategic thought thesis. Lack of strategic thought. অর্থাৎ আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোথাও খামতি রয়েছে, আমরা ঠিক সেটাকে শেপ দিতে পারিনি। কে বা কারা বলছেন? এর মধ্যে একজন বিশিষ্ট স্ট্র্যাটেজিক কালচারাল এক্সপার্ট জর্জ কে তানহাম। জর্জ কে তানহাম in 1992 he prepared a write-up, India's Strategic Thought, an interpretative essay in which Tanham argues that virtually there is no evidence, I mean emphasis the underline দিয়ে শব্দটা করছি, virtually there is no evidence to prove that Indian elites have consistently thought about a national strategy, right? So there is no evidence to prove that India has any strategic culture. একজন স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিস্ট, একজন বিশেষজ্ঞ, তিনি বলছেন যে আমাদের কোনো স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং নেই। এই বিষয়েও অনেক আলোচনা আছে, আমি সেই জায়গাগুলোই যাচ্ছি না আবার সময়ের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু একটা বিষয় যেটা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে যে তানহাম যেটা বলছেন সেটা কি শূন্য স্থানে কথা বলছেন? না, নিশ্চয়ই না। He doesn't talk in any vacuum. His thesis or his submission is premised on certain facts and figures, এবং সেটা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে India lacks a codified strategic culture. This view attributes Indian passivity, lack of forward planning, mind it, lack of forward planning and reliance on accommodation to its colonial legacy, geography and cultural ethos. এবং র্যান্ড কমিশন, RAND, র্যান্ড কর্পোরেশন
তারা মানে পেন্টাগন আমেরিকার যে ডিফেন্স এজেন্সি সেখানে জন তানহাম concluded that India had a relative lack of strategic thinking, যে কথাটা একটু আগেই আমি বললাম। সুতরাং আমেরিকার ফরেন পলিসি এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে বা আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং এর মধ্যে ইন্ডিয়ার স্পেসটা কিন্তু খুব উইক, খুব খারাপ জায়গায় আমরা আছি। তাহলে কি আমাদের যেটা বললাম এটা হচ্ছে একটা স্কুল অফ থট, এবারে আরেকটা পাল্টা যে এই স্কুল অফ থটটাকে চ্যালেঞ্জ করছে সেটা হচ্ছে যে শিবশঙ্কর মেনন তার নেতৃত্বে কাউন্টার একটা থিসিস তৈরি করা হয়েছে যে ইয়েস উই ডু হ্যাভ এ কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং। এবং শিবশঙ্কর মেনন যেটা বলছে যে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়ার একেবারে রাইট ফ্রম দি ডেজ অফ নন অ্যালাইনমেন্ট, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সময় থেকে আমরা আজকে যে মাল্টি অ্যালাইনমেন্টের দিকে যাচ্ছি, দিস শোস উই হ্যাভ এ কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং এন্ড স্ট্র্যাটেজিক কালচার। সুতরাং ফার্দার এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বলছে যে India's strategic culture is deeply intertwined with its civilizational history, reflecting a blend of moral philosophy, pragmatic statecraft and enduring resilience, যে কথাগুলো একটু আগেই আমি বলছিলাম। এবং আরেকজনের প্রেজেন্টেশন আমি শুনলাম আমাদের যে ফার্স্ট হাফে সম্ভবত সৌরদ্বীপের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সৌরদ্বীপ সানসুর কথা বললেন। আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং বা স্ট্র্যাটেজিক কালচার, we do not neither we align with Chinese strategic alignment nor we align with Western strategic thinking. This particular statement reimposes the fact that we do have a clear-cut strategic thinking and strategic framework. এটা হচ্ছে তাহলে ওই যে ডিবেটের কথা বলছি সেই ডিবেটের কথাটা মাথায় রেখে আমরা কিভাবে এই বিষয়টাকে দেখছি, এবং এই ডিবেটের কিন্তু এখনো কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। I must confess that this is an ongoing debate because Western school of thought, they have their own style of analysis and we do have our own style of analysis. Now the problem, আমি যেটা ফাইনাল পার্ট অফ মাই প্রেজেন্টেশনে আসছি, সেখানে আমি কয়েকটা কথা বলার চেষ্টা করব যে আমাদের যে বর্তমানে স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং, এই থিঙ্কিংটাকে আমি নিজে কিভাবে দেখছি এবং আমরা কিভাবে যেটাকে ইংরেজিতে আমি বলেছি দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড, যে আমরা আগামী দিনে কিভাবে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, কিভাবে আমাদের বিহেভিয়ারটাকে শেপ দেব, সেই সম্পর্কে কয়েকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলবো। কিন্তু বলতে গেলে যেটা প্রথমেই বলতে হয় যে একটু আগে যে এন্ডিউরেন্স প্যারাডাইমের কথা বলছিলাম, যে রেস্ট্রেন্ট মানে কি করলাম, যে নিজেকে সংযত রেখে আমার বিদেশ নীতি, আমার আচরণ, আমার স্বভাব, অন্যদের সাথে ব্যবহার, সেইটাকে আমাকে সবসময় মেনটেন করতে হবে। সো আই মাস্ট মেনটেন রেস্ট্রেন্ট অ্যাজ মাই। কিন্তু লক্ষ্য করুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এই রেস্ট্রেন্ট কথাটা যখনই বলছি, এটা কি একটা উইকনেস হিসেবে অনেকে ধরে নিচ্ছে, যে আমি সংযত হয়ে আছি মানে এটা বোধহয় আমার উইক পয়েন্ট, যে আমি অন্য রাষ্ট্রকে আঘাত করতে পারবো না বা আমি অন্য রাষ্ট্রকে আঘাত করার ক্ষমতা আমার নেই। So this is considered as weakness of our strategic thinking. ঠিক আছে, এবং সেই জন্য বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক যে কালচার, তার মধ্যে যদি আমি রেস্ট্রেন্টটাকে গুরুত্ব দিই, তার মানে হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজিক কালচারের মধ্যে কিছু লিমিটেশনস রয়েছে। There are certain important limitations. What are these limitations? Limitations are chief among them a default tendency towards system optimization. ও আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আমি ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি। Default tendency towards system optimization over proactive environment shaping. তার মানে কি, যে আমার এক্সিস্টিং যে ফ্রেমওয়ার্ক, এক্সিস্টিং যে মেশিনারি বর্তমানে নিয়ে আমি কাজ করছি, আমি সেই মেশিনারিটাকে ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা করছি। আমি নতুন কোনো বাইরে থেকে অন্য কোনো বিষয়কে ইম্পোর্ট করছি না আমার চিন্তা ভাবনা বলে। ডিফল্ট টেন্ডেন্সি আমার মধ্যে রয়েছে যে আমার যা আছে সেটাকে কিভাবে আরো বেশি অপটিমাম জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমরা যেটা করা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে প্রোঅ্যাক্টিভ এনভায়রনমেন্ট শেপিং।
proactive environment shaping মানে India as a country will try to shape the foreign policy behavior of not only its neighbors but the international environment also. India must proactively attempt to shape. তাহলে আবার আমি পুরনো জায়গায় ফিরে যাচ্ছি, যখন বলছি যে রেস্টুরেন্টটাকে যদি আমি উইক পয়েন্ট বলি, তাহলে আমি প্রোঅ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট বা প্রোঅ্যাক্টিভ এনগেজমেন্টের জায়গায় কিন্তু থাকতে পারছি না। সো देयरफॉर देयर इज এ ডাইলেমা। এই ডাইলেমাটাকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে যে আমরা কোন জায়গাটায় থাকবো। আমরা কি যে স্ট্র্যাটেজিক বিহেভিয়ার নিয়ে এগোচ্ছি সেটাকেই অপটিমাম লেভেলে কিভাবে নিয়ে যেতে পারি সেটাকে অ্যাড্রেস করব, নাকি আমরা ফোকাস করব যে প্রোঅ্যাক্টিভ এনভায়রনমেন্ট শেপিং যেটা বললাম যে ভারতবর্ষ আজকে এই যে প্যারামিটারসগুলো আমি দিলাম, 4th লার্জেস্ট মিলিটারি পাওয়ার, 5th লার্জেস্ট ইকোনমি, 7th ইকোনমিক্যালি জিওগ্রাফিক্যালি লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সুতরাং আমরা কি প্রো এনভায়রনমেন্ট শেপিং এর দিকে যাব? So these are the fundamental questions. এখান থেকে আমি আমার ফাইনাল পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যে দি ওয়ে ফরওয়ার্ড। তাহলে আমরা এখান থেকে কোন দিকে যাওয়াটা আমাদের কাছে বুদ্ধিমানের হবে বা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া মাস্ট মুভ ফ্রম অপটিমাইজিং উইদিন দি কারেন্ট সিস্টেম টু শেপিং দি এনভায়রনমেন্ট ইন হুইচ ইট অপারেটস। তার মানে আমাদের প্রোঅ্যাক্টিভ এনগেজমেন্ট, প্রোঅ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে in the field of international relations and world politics, যাতে করে আমরা ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স এর ট্রেন্ডস, ডাইমেনশনস এবং ডাইনামিক্স সেটাকে আমাদের মতন করে শেপ দিতে পারি। তাহলেই আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচারটাকে আমরা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবো। এবং এইটাকে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় বলছে অ্যাক্টিভ স্ট্র্যাটেজাইজিং, কোট আনকোট অ্যাক্টিভ স্ট্র্যাটেজাইজিং, অর্থাৎ এ শিফট ফ্রম রিঅ্যাক্টিভ ডিফেন্স টু সিস্টেমিক ন্যাভিগেশন। অর্থাৎ ওই যে বললাম যে একটা চুপচাপ জায়গায় ছিলাম বা যেখানে ছিলাম সেখানে বসে না থেকে কিভাবে আমি অ্যাসার্টিভ হতে পারি ইন দি ফিল্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এন্ড ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স, সেই জায়গাটাকে। ওয়ান ফাইনাল পয়েন্ট প্রিন্সিপাল স্যারের অনুমতি নিয়ে আমার আলোচনাটা শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাসার্টিভ ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলছি, এই যে প্রোঅ্যাক্টিভ এনগেজমেন্টের কথা বলছি, এই যে শেপিং অফ ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টের কথা বলছি, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স এর ট্রেন্ডস এন্ড ডাইরেকশনস এর ডাইনামিক্স কে শেপ দেওয়ার কথা বলছি, এইটা কি শুধু আমি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলছি? না, এটা কিন্তু ভাবতে হবে যে সামরিক বিষয়টা একটা ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস, ইকোনমিক পাওয়ার one of the important factors but not the only factors. সুতরাং সামরিক শক্তি প্রধান চালিকা শক্তি হতে পারে না। ফাইনালি অর্থনৈতিক শক্তি সেটাও প্রধান চালিকা শক্তি হতে পারে, কিন্তু এগুলো ইম্পর্টেন্ট। আমি কিন্তু এগুলোকে ডিসকার্ড করছি না, আমি বলছি মুখ্য কোনটা বা কোন জায়গাটাকে আমি সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেব। সুতরাং এইগুলো তো থাকবেই। একটা দেশের সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি থাকলেই তো আমি কিভাবে আমি নিজের ফরেন পলিসিকে এগোবো, বিহেভিয়ারকে শেপ দেবো, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমি কি ধরনের রোল প্লে করবো সেগুলো করতে পারি। কারণ একটা ছোট কান্ট্রি, দুর্বল কান্ট্রি, যাদের সামরিক শক্তি নেই, অর্থনীতি নেই, তারা এইসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সুতরাং মিলিটারি আর ইকোনমিক ভেরিয়েবলস এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি এগুলোকে ডিনাই করছি। এগুলোকে সামনে পাশে রেখে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল এজিলিটির কথা বলছি, পলিটিক্যাল ক্যাপিটালের কথা বলছি, যেটাকে গুরুত্ব দেওয়া, ট্যালেন্টেড নেটওয়ার্কস তৈরি করা। বিভূতিভূষণ স্যার তার আলোচনায় টেকনোলজির কথা বলেছেন, টেকনোলজিক্যাল নিশেস এন্ড দি এবিলিটি টু অর্কেস্ট্রেট পার্টনারশিপস। আজকে যে পৃথিবী, এখানে কোন একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্র দেখছি আমরা কি অবস্থা, একটা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা হয়ে গেছে। এবং আমাদেরকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের এনগেজমেন্ট দেখছি গত 2 মাসে, আমাকে আফগানিস্তানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বা আরো পুরনো জায়গায় ভিয়েতনামের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যে সেরকম জায়গায়। সুতরাং আমার মনে হয়েছে যেটা যে রিয়ালিস্ট প্যারাডাইম দিয়ে ভারতের স্ট্র্যাটেজিক কালচার কখনো শেপ করা উচিত নয়, এবং সেটা আমরা করছিও না। আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচারের মধ্যে সিভিলাইজেশনাল ভ্যালুস, আমাদের ট্র্যাডিশনস, আমাদের কালচার, গান্ধিয়ান ফিলোসফি, আমাদের পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার, আমাদের যে
ট্যালেন্ট, নেটওয়ার্ক, এই সমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কালচারটাকে আগামী দিনে শেপ দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলেই কিন্তু ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন হবে। নমস্কার, ধন্যবাদ সবাইকে। শুভেচ্ছা। Thanks to Professor Lahiri for his enlightening speech. During his speech, he has mentioned many things, like what should be the country's behavior, international relations, foreign policy, etc., how to shape strategic culture, components of strategic cultures, mentioned about evolution from ancient to modern day. One important thing he has mentioned about the non-violent strategy which we have adopted in the last century or more. The endurance paradigm. He has also mentioned a very important thing, that is the multiple school of thoughts. Do or do not have strategic culture. Very, very important. And he has mentioned the dichotomy of this particular fact. He has also mentioned the present strategic thinking, how to move forward from the present day to the future. Also mentioned the limitations of the strategic culture, the importance of military and economical strength to build up strategic culture. So altogether, his speech was really thought-provoking and also knowledge-enhancing one. So, great thankful to him that he has come over here and delivered his lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন, ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি। প্রফেসর রাজকুমার কোঠারি মাঝদিয়ার ভূমিপুত্র, সেই রত্নকে আজকে আমরা আমাদের জায়গায় পেয়েছি এবং আমরা কৃতজ্ঞ, এবং আমরা চাইব বারে বারে উনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। You see, no event reaches the successful completion or conclusion without the collective efforts of many individuals. So to formally express our gratitude, I invite Dr. Arindam Chakraborty, Professor of Economics of Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, to provide the vote of thanks. It will be followed by certificate distribution. Then we are going to have a group photo and national anthem. Honorable Patron of this seminar, Dr. Dipankar Ghosh, Principal of this institution, respected members of the advisory committee, esteemed chairpersons, convener, and organizing secretary, honorable special guests, distinguished research persons, faculty members, scholars, participants, and all present here. On behalf of this Mahavidyalaya, it is my proud privilege to present the vote of thanks at the conclusion of this enriching seminar. First and foremost, we express our heartfelt gratitude to our honorable patron, Dr. Dipankar Ghosh, principal of this college, for his constant encouragement, valuable guidance, and for graciously inaugurating the seminar. His unwavering support has been instrumental in making this event a great success. We extend our sincere thanks to our Honorable Chairperson, Professor Shiladitya Chakraborty, Department of Political Science, University of Kolkata, for his insightful presence and valuable observations that enriched today's deliberations.
We would like to express our gratitude to Honorable keynote presenter, Professor Ananda Jyoti Mojumdar, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata. Our sincere thanks goes to our distinguished research persons, Dr. Vibhuti Bhushan Vishwas, Assistant Professor, Department of International Relations, Central University of Jharkhand, for his excellent presentation on from South Asia to the Indo-Pacific, India's strategic culture and the quest for regional and global influence, and Dr. Shauradip Sen, Assistant Professor, Department of Political Science, University of North Bengal, for his enlightening presentation on the theories of strategic culture and India's strategic behavior, a study in dissonance. Both speakers delivered stimulating and insightful presentations that made the seminar intellectually enriching and meaningful. Their willingness to share their expertise and participate in this program has contributed immensely to its success. We would also like to extend our sincere thanks to the session chairpersons, Professor Dr. Rajkumar Kothari, Department of Political Science, Diamond Harbour Women's University, South China Governors, and the co-chair, Dr. Sanjay Shankar, Associate Professor, Department of Sociology of this college, for their able moderation, scholarly comments, and guidance of the academic session. Our heartfelt thanks are due to all the participants, researchers, faculty members, and students whose active participation, thoughtful interactions, and keen interest have made this seminar truly successful and vibrant. We would like to place on record our sincere appreciation to the convener and program coordinator, Dr. Divika Lama, the joint convener, Mr. Hafizul Hassana, the organizing secretary, Dr. Nimay Chandra Das, and all members of the organizing committee and technical support team for their meticulous planning, dedication, and hard work in ensuring the smooth conduct of this seminar. Last but not least, we thank every individual who directly or indirectly contributed to the successful organization of this program. With these words, I once again express our sincere gratitude to all of your valuable presence, support, and cooperation. Thank you all. As a formal note, we would love to hear at least one feedback from any participant. If any one of you would like to come. কেউ একজন আসুন একটু বলুন মানে কেমন লাগলো একজন আসুন প্লিজ বা কোনো স্টুডেন্টরা এসে আসুন প্লিজ আসুন স্যার আসুন আসুন প্লিজ কাম So it was an opportunity for students, but nobody turned up. So let me take this opportunity to share some of my experiences that throughout the day I have experienced. It was indeed a very pleasant place to come, and a very nice organizing committee. And I must congratulate the principal of this college. So he is standing as like the leader of this seminar, and the whole day is here. Though I came to know that exam is over and now no students are rather. I can see that in the morning session there were so many students and all. Apart from that, the academic deliberations was very excellent, and right from the anchoring to the all other committee members, I can see in the abstract book there are like a very organized way they have prepared it. Those who have done it, it is really need some appreciations. And apart from all this, as Professor Rajkumar sir very rightly pointed out, though he belongs to this part of the country, but he rightly pointed out that deliberation on such a vast subject and in a pertinent subject, and having a department of defense studies and political science is really shocked me. I'm really happy to see the department over here, because in India we struggle to have the Department of Defense Studies and International Relations, whereas political science is everywhere.
So it is a new thought and thinking. Those who actually I must congratulate principals for giving the wings to this department to have this type of deliberations over here. Though it is very far away from Kolkata, but I can see the students' involvements and other things. And apart from the organizing committee, I can see they are running here and there to make this event very successful. And that I can say that at the end of this session that it was very excellent and it is very much successful. And success actually, the way the resource person did deliver, तो अगर end अगर सही हो तो सब कुछ सही होता है. So the Professor Kuthari हमेशा इसलिए बोलते हैं कि academicians never retire, rather than age is growing and their experience also actually matter. The way he defined the strategic culture, it was excellent, and I requested him. So that sir, please speak in Bengali. So thank you, sir, for because since morning I cannot speak Bengali. Okay. So that's why I was not talking in Bengali. Rather, sir, once he asked me to speak deliver my lecture in Bengali in his university, and it was kind of humiliation for me. I was not able to do that. But sir, in a way, he explained the strategic culture, whereas there are so many academicians, they fail to actually discuss and fail to explain it. But the way he discussed it, it is really, they have chosen a very right person to discuss about the subject. So thank you very much to organizing committee to invite a person like Professor Rajkumar Kuthari for delivering the concluding session. So thank you very much everyone. I'm very grateful that they have invited me, and I will love to come again to this side, because my relatives are also very nearby, Bogula and all these places. So sometime again I get a chance, so I can visit them also. So thank you very much for this. Thank you, sir. You are from Andaman, so whenever we go to Andaman, we'll definitely ask you again. Okay, now comes the most important part, certificate distribution. For this, may I once again invite Dr. Arindam Chakraborty to come. He has taken the pains of writing all the certificates. So I believe he is the person who deserves to give it away. Please come. Dr. Coach is on the days and Dr. Deepika Chetla. Deepika Chetla. As per the name of the participants, please come on the days and sign here and take your certificates from the dignitaries. Nandan Shah, Dr. Prerna Shukla, Dr. Prerna Shukla, Shubhari Ghosh, Dr. Deepika Shetty, Gopal Mandur,
অন্নপূর্ণা সাহা, কিশোর রয়, ভুদন মুর্মু, গোলাম দিব্যা সর্দার, গোলাম কিলবিয়া সর্দার, This concludes this certificate distribution session. The persons who have already gone will give them. Now I request all of you to stand up for the national anthem. After the national anthem, we will assemble here for a group photograph. Priyanka di, chole esho. অমিতাভ স্যারের সার্টিফিকেটটা ওখানে রয়ে গেছে। অমিতাভ স্যার অমিতাভ স্যার প্লিজ কাম। অমিতাভ এমন সরপা Is that no? নিচে পড়ে গেছে। আমার নাম কিতু বর্ধন নিমাই না কিতু বর্ধন কিতু হ্যাঁ ইস এরোলি Come, please come. And now we are going to have the national anthem. So I request everybody to be in attention mode. And please sing. We will sing together for our great nation. जनगणमनयधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे That concludes today's seminar. Thank you for attending. Be in touch. Now let's have a group photograph. Please come. সবাই সামনে চলে আসুন, একসাথে সবাই মিলে একটা ছবি নেব। চলে আসুন। সব পার্টিসিপেন্টসরা, স্টুডেন্টসরা সব চলে এসো, একসাথে গ্রুপ ফটোগ্রাফ নেওয়া হবে। এসো। ঠিক করে দাও
আপনারা আসুন প্লিজ প্লিজ তোরা ফিরা যখন কলেজ ছাড়বে এটাই মেমোরি থাকবে আসুন আসুন এখানে বসে পড়ো আগে। আচ্ছা এখানে কিছু বসে আমি ছড়িয়ে দেবো। আসি দাদা পুরো আসি তো এখানে বসবে প্লিজ বসবে বসে পড় না বসো বসো। এই সামনে দেখো সবাই আসি তো প্লিজ পাঁচজন নিয়ে নেবেন জিওটা অন করে দেবে ঠিক আছে জিওটা অন করে দাও এটা লাগবে জিওটা